Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalam ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Rabbi yashrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. In the name of Allah, most gracious, most merciful, we thank Almighty Allah. We praise Him, we adore Him, we cherish Him. He has once again given us the opportunity to adore Him and praise Him. May His peace, mercies, and blessing be upon our beloved and immaculate Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, his companions, and all those who follow his teachings, rules, and regulations until the day of judgment. Anuanom agyidiefo, nyamsomfo, mumia yanka mom, mumia nyina nka mom ne yamfa aseda ene ayeye ene yankamfo emma otue di ampo nyankopon a obo soro ebo asase abodie nyina wura tumi wura onko an ebesom wo nyankopon yentumi nkwati nkosom abo bia edua anase nsuo nemom asase di aseda emma wo se waye adom bosome kronkron Ramadan na wodi afom na anya nipa nyina na nya asa adom no nemom yewo nipa bibre wo ho a wo mantumi amba wura bosome kronkron wem nyankopon ye dawase sa waye mpo Ramadan bosome anya nkramofo nkwampo na echirechiruai nemom wo mo a wo nya nkramofo mpo wo mahunse ampa akonkyere eho hia sa Yesu Kristo chirikom na Moses rachiri bie na komsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni nyina no aya akomkyere ayede eye mpaibo a ama nyankopon hu yemobo anuanom na agidiefo yada otumfo nyankopon ase yesada na ase sa wosoma akomhyefo ebaaye ede enwoma hodo ebre womo se ommetinete yen ye yaboni ayefo yenna nipatre nefo nemom enam se wonim se yenyina yaboni ayefo ntino wasoma akomhyefo so ommetinete yen se ne beya yenyina enkoka briguofo no anana gidefo enna Islamic Research and Dawa Network International iradani enkyerechira yatu dini se the truth meaning of the Quran ne nkyerase papa ena yade brewo ena homachin yadu Ramadan time ena ye start Lailatul Qadr maslachi nipa bibrebe eba Central Mosque na ye no mo eye nawafos ye tuntum nyankopon eye all night ye twen otumfo nyankopon soro abafo all sene edi aba na yensema ye kan nyina no wabaje edi ama otumfo nyankopon na nyankopon edi yen eho akatua nyina amayen
Enuanom na agidiefoɔ yi. Islamic research yɛde kan ka kyerɛ mo sɛ yɛwɔ online radio ɛwɔ hɔ. Enti ukuta radio na uyuso MTN na free uhia credit biya. Enti bomodna nako Google Play Store nako download why 24 hours ni nyina no programs ahodo ye de ne amanfo de ne ayi nyina ewom a obehu. Ukwa no nso betapo iradani Ghana. Sa ukọ Facebook nso a na onso akotapo iradani sabre na okasai ye won live Facebook a sa opese wo hwe ye ne a ubehu ye live wo akuta Android phone a Facebook won bia no wo de koso na kotapo iradani eno ane se wo like ya ubehu se ukọ ye page a ye wo ho no mo a live a samre ubehu ye nse ye kasa live sa nso na ewie so a ukọ YouTube a ye TV so ho wo download wi ani nyina ba kire wo ubetuma ahwe bibia ye no so live ewo so ena yanemu aba Triki 99.5 iradani online radio ena yewo Royal 89.3 ena yade Islam Quran nkyerɛkyerɛ ede abrawo no Quran nkyerɛ the commentary of the Quran and the explanations of the Quran yade abai minua Kristoni a yama Quran bomadra na biemu na ene yene wo miracles ni bia yaka scientific miracles a kyerɛ sɛ abodie mu nyansa die ni bia a Quran nyankopɔn ama yati aseɛ sɛ wo pɛ abodie mu nyansa ayikura na wo ba Quran mu a wo behu Quran nyankopɔn wanjai bibia wom. Nothing is left untaught in the Quran. Bibia ni wanu manyankopɔn agya no Holy Quran mu. Bibia wo mu bi. Enti sa wo hwa senti a yɛde saa edin wei ɛto so sɛ dadeɛ abakwasɛm no. Yame yɛ adom a yɛgusu a yɛkenkan kɔ no. Quran no bɛyi ne ho adi senti a saa chapter wei ɛda so no. Anuanom yɛn nyinaa yɛnim sɛ dadeɛ 1439 years. So na adeɛ a friend dadeɛ pa ne ho abakwasɛm kura ne eni hɔ. Nanso yɛbɛnya no Quran mu sɛ yɛwɔ sura yɛato de ne Al-Hadid. The metal. Ɛno nti bɔmmɔdena sɛ wate aseɛ sɛ wate deɛ ɛkyɛkyɛw no ase no to bo ase na yɛne wo nyinaa yɛnkɔ Quran no mu na yenye ayisa chapter we say no nyankopon sane ebra na enkomhyeni Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wowo bia ye friend Madina enti wo ba ye say friend ay Madaniya so ho na sa chapter we so no yes chapter bi wo mu a verses bi wo mu a sa na nimdiefo a wo makodre Quran mu no e kire say verses bima Imam Ahmed recordu sa asem we so wa recordu sa asem we say enkomhyeni Muhammad sallallahu alaihi wasallam akinkan sa chapter we ansa na wakwakoda because chapter no madi kan ka kire wo say your friend no Hadid Al-Hadid the metal and was sa chapter we inna fihinna ayatu afdal min alful aya wasi sa chapter verses bi wo mu a se wo kan sa verses no esin se wa kan 1000 verses sa chapter we mu anuanom tawo kan hadith Tirmidhi ani Abu Dawuda wo mo so collect ta hadith we ameka kire wo ye ka hadith ari epese ye kire se enkomhyeni Muhammad sallallahu alaihi wasallam kire ne ye enu bi no Quran ne dia revelation a nyame se kan no aka nyame se wo hu se na emom we ye de enkomhyeni na brabo ne ye ne kire enu no so enu no enti ena otumfo nyankopon di tumi nsem ebi ahyehyemu sa tumi nsem otumfo nyankopon di ahyehyemu ntino ama nsem verses bi wo mu a
se wokɔ na wokɔ boso a na Nyankopɔn se te se de wa bɔ 1,000 verses so ɛho enhyira ne ho akatua ɛno na gidefo yi na yegu so a yɛbɛkenkan akɔ no ɛhɔ na wobɛhu sɛ de chapter no esitie chapter no ɛsedan kan ne maako na yɛnkɔ Quran say ɛna mekenkan fo na kenkan Arabic na ma na mmbrɔfo ɛna wɔbɛkan akyerɛ na Quran te sabaha lillahi ma fi samawati wal ard wa huwa azizul hakim Arabic version no sabaha lillahi ma fi samawati wal ard wa huwa azizul hakim. Translation: whatsoever is in the heaven and the earth glorify Allah, and is the Almighty, the All-Wise. Whatever is in the heaven and in the earth and in the earth glorify Allah, and He is mighty and wise. Was it adia e wasoro ani asase nyina no sa nneema ni nyina tontom otumfo Nyankopɔn. How onua sa utina wiase na we nipa desani na so tontom otumfo Nyankopɔn a nyame se adia e wasoro ni asase obo ye nyina they glorify Allah, enua glorify Allah, enua tontom nyame emmoa ewo kwaye mu wo mo tontom nyame ensia nyame abo etontom nyame emframa bibia ohunu ewo soro eni asase ensoroma awia everything na nyame abo bia etontom otumfo Nyankopɔn. Allahu akbar. Onyame ekokroko nsabrani onyame ekokroko na sai chapter way wasi otontom otumfo Nyankopɔn na onu otumfo Nyankopɔn no ekokroko a woye mighty onim nyansa adwene wura nyansa ono no nyansa woye nyansa nyina wura onia wutie me ko Facebook mo na hwe live why na hwe de sade nsem no asi ko woye Holy Quran mo nsem Quran na yeto akune na yempem nsem ntie no emu nsem na ye kire mo no afadie yesi ye be kire Quran no mo nsem ama obi bia wonte Quran na se no obeti ase emu nsem na me no kana anopai. And it's a time. I do time one. I say a Quran and will be at Yasia. Quran and your book be a say the set of Krum. I find a Quran and I say Pierre and will be a to me the Quran. And this chapter we say no verses we no. Actually say Allah said everything that exists in the heaven and in the earth praises and glorify Him, including creatures and plants. And we are abodia bibia asuro asase wo bia praise Allah wo ye de otontom otumfo Nyankopɔn eti wo da so ontontom Nyankopɔn tena hodom obia se ontontom Nyankopɔn nyame se nnua ne soro ene asase ne bibia wo bɔ bia no omotontom otumfo Nyankopɔn. Eti wo kan Quran chapter 17 Surah Al-Israel chapter 17 verse 44. The seven heavens. Was it to subih lahu ma fi samawati wal ard wa ma fihinna wa in man min shay'in illa yusabbih Allahu akbar bihamdihi walakinna la yafqahuna. Walakinna la yafqahun. Was it the heaven and the earth and all that is therein glorify Him, and there is not a thing but glorify His praise. Adia wasro Quran chapter 17 so be confirm as Moses. Wasi adia wasro ni asase nyina wo nyina tontom otumfo Nyankopɔn odasane adwene ho yie na wota dem. Dia wasro ni ase sa wotra se sa wonsum nyame me de me nkwa asore me de me nyesei oh na me de me fanse me nkwa asore bia enam wo enti me nkwa asore bia ena me nyesei wo se nnua mpo tontom Nyankopɔn nnua wo mo sum nyame. Wo se there is not a thing glorify His, not a thing but glorify His praise. Wo se bibia ni wa ennua asase so a wo mo tontom otumfo Nyankopɔn na emom no walakinna la yafqahun na emom no monte ase. Tusbihum innahu kana haliman ghafuran. Wasi wamonti asie, but you understand not their glorification. Momontio, montiti nyame emframe fa.
Bɛyɛ dɛn na wate sɛ mframa ɛtontom Otumfoɔ Nyankopɔn. Nnua etitimo, nnua ba wɔdua, ɔmo nyina tontom Nyankopɔn. Ɛbɛyɛ dɛn na ohu sɛ wɔn tontom Nyankopɔn. Wɔse nokorɛ trodo Otumfoɔ Nyankopɔn wɔno ɛna kane halima. He is ever forbearing. Wɔno na ɔwɔ abotare atwa honhom, often forgiven. Na ɔsan ɛde bɔne ɛkyɛ. Eti Quran sɛ wa huwa al-azizul hakim. Wɔno ɛna ɔyɛ okokroko. Eti wɔse lahul mulku samawati wal ard yuhi wa yumit. Naam. His is the kingdom of the heaven and the earth. It is he who gives life and causes death, and is able to do all things. Was he is the kingdom of heaven, of the heaven and earth. It is he who gives life and causes death. Was he a surony assassin in our India? Bosom sumni be a dimi mosurani assassin. Adam a dimi mosurani assassin. Noah mosurani assassin. Noah mosurani assassin. Moses a mosurani assassin. Abraham wa mosurani assassin. Yesu Christo wa mosurani assassin. Muhammad wa mosurani assassin. Name Onyankopon koto and wabo surani assassin. Revelation chapter 22 verse 13. Asaba na aka no. Sa asem we se de Otumfoɔ Nyankopɔn wo ka no. Sa nsɛm na no e wo Bible mu. Wo hu ala kulli shay'in kadir. Wono na otumi ye bibia. Wono na otumi ye bibia. Wasi he is able to do what? All things. It is a surely assassin any the on a bob ebu faso yamina boy a moon pata any pity any more fish a woman yamina boy when you not to Yankopon or when you know some yame ora yame surely assassin yangina no yan come mom say yan dear say some yame yamison a hinian as 1 second. Was he who are here? Was Zahir was batin. And in Revelation chapter 22 verse 13. The same thing. Now, he is the first, nothing is before him, and the last, and the most high, and the most near, nothing is nearer than him, and he is all knower of everything. Allahu Akbar. Allahu Akbar. He is who are awal. He is the first. One on the first. Wal ahir. One on the chatwo. Was Zahir and the most near. One so ena obey nipa wa batin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Where ye say Yakum Shari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Some way. I remember say Abu Dawood record say Abu Samir can say moment yebebo sadin way. Ena Ibn Abbas nso ekan se na kuma akikila nkasa efise oni doubt bia de obehwa ne se obebie na no na wasere efise no one can escape Allah the exalted state obi ani ho obetumi atumi ni I Johnny Yankopon say Yankopon castle in Ponsia be a beton so obi any ho betumi adwan if it's no nyamena no bowo it Quran chapter 10 verse 94 aya na yenuanom atime ko to chapter way sa chapter way say batrase kan nsem bia e be koyi nsem bi afri Bible mu na dia ba. They said they make Revelation chapter 22 no verse 13 was so no any the can for on HD for oh okay kan ekwesitra ube hu ni say ehwa e na walk and the same thing na Quran no so kan Quran chapter 57 verse 3 what can say one no e na ye odikan for ochijini minua Christiani minua kremoni minua Buddhist transe netie enti eno
nsɛm ɛdɛyie wo hunu nsɛm bi a yɛ nsɛm nsɛm no kɔtote ma understanding ɛbam eti sɛ wonte Arabic na borɔfo no so aba na wate aseɛ Quran sɛ fa in kuntam fi shakk fa in kunta fi shakk mimma anzalna ilayka fa asalu alladhina yaqra'una alkitab min qablika lakad ja'atul hakka min rabbihim wasi anukure sɛ mutiri bomasia hey mutiri bomasia ɛfa saa nwoma we sɛ ayɛ ka ho asɛm yi a ɛne ne kɔbusa wo ma ma kan nwoma ne bi da no Usman Sharbutu mun konko busa wo ma ma kan nwoma ne bi da no efiri sɛ ɛnukure trodom ɛnukure na ba o mo nkyɛn efiri otumfo Nyankopɔn wɔn no na akonka nwoma ne bi da gramofoi sɛ wo kan Quran chapter 2 verse 136 yes cool komseni nyame ka kyɛn komseni sɛ amanna billahi wasi jitum sɛ yɛne yagye otumfo Nyankopɔn di wama unzila ilayna ɛne de Nyankopɔn sane de brɛ yɛ no wama unzila ala Ibrahim de nyame de ma Abraham wa Ismail de nyame de ma Ismail wa Isaac wa Isaac de nyame de ma Isaac wa Jacob de nyame de ma Jacob la nufariku baina adir minum otumfo Nyankopɔn sɛ nchichemu bia ni hɔnom enti saa nkɔfo we ngoma a wɔde baayɛ ɛyɛ Old Testament and New Testament ngoma bi a wɔde baayɛ no yɛse wo nua kramoni gitum nyasɛm no yɛse wo nua kramoni gitum achinya bia ni ho na mmom saa nkɔfo no wɔma bɛkan ngoma no dada anu ntina nyame sɛ otiri bo ase akobusa o nsɛm no saa nkɔfo no kobusa ngoma na o de bae no wo bɛhu sɛ de Quran ne ka no ɛyɛ clear enti wasi yankom hyɛni sɛ wo nipa mpo sɛ wakoma brimu na wakoma so hyehyɛ wasi kenkan wei kenkan saa asɛm wei akyɛde amede ma wo wakoma wo heart wo ya nyakoma yare a yesi kenkan sa verse we 5 verse benya huwa al-awwal wal akhir wa zahir wa batin wa huwa bi kulli shay'in alim. He is the all knower of everything. Wano no ya dikafo wa ya chidifo wano no wa haimu wo petemu wo sumu wano kro ya wo ben eye mako be 10 ho so wakoma kenkan we wakoma we otumfo Nyankopɔn asam na etontom no praising no and God will decide to give you anything you want because he is all knower and all wise ono onim bibia ene nyansa yibia no ono onim az-zahir ono onim bibia al-batin one no onim bibia all things. Allahu akbar. Eti ekom sheri Muhammad sallallahu alaihi wasallam se base wo kwa akoda otumi kenkan sa sobliko Allahumma rabbul samawati wal ard otumfo Nyankopɔn we wo na wo yɛ soro ne asase wura wa rabbul arsil azim. Allahu akbar. Wo na wo yɛ otumfo Nyankopɔn arsi no wo na wo kokroko ɛyɛ wo dia otumfo Nyankopɔn rabbana wa rabbul kulli shay'in otumfo Nyankopɔn yɛ nyina no yɛ wura no na wo yɛ abode bibia wura munzil Taurat wa Injil otumfo Nyankopɔn wo na wo sane the Old and New Testament papa no wa Furqan ani Holy Quran falika al-khabba wa nawa la ilaha illa anta nyame bia ni ho agise wo a'udhu bika minash sharri kulli shay'in me hwehwe ntwitaye ntwitaje afiri wo otumfo Nyankopɔn ho afiri abodie bia wo yɛ bonsam abodie bia no kulli shay'in anta akhizil bina ziyan we ayam paiba otumfo Nyankopɔn komseni Muhammad sallallahu alaihi wasallam obo ene Quran na yɛ de abrɛ no enti wonso wo kwa koda
na wabɔ saa mpaeɛ no wae Allahumma rabbul samawati wal ard wa rabbul arshil azim rabbana wa rabbul kulli shay'in khaliqul habba wan nawa wa munzila tawrat wal injil wa furqan a'udhu bika min sharri kulli zil sharri anta akhizal binasibatihi Allahumma anta awwal bobɔ saa mpaeɛ wei nyinaa edi ka kyerɛ waseɛ eno a Nyankopɔn ne tontom no ɛho mpaeɛ no ma otumfo Nyankopɔn ohu yɛmɔbɔ nyame ohu yɛmɔbɔ ɛno nti afei na yɛba otumfo Nyankopɔn nimdie ɛne ne tumi ɛne na hinnie a broni sɛ a limitless eni awieyɛ nyame nimdie eni awieyɛ nyame tumi eni awieyɛ nyame hinnie eni awieyɛ babi ya dunu eti Quran se huwa alladhi khalaqa samawati wal ard fi sittati ayam thumma astawa ala al arsh Naam wasidai He it who created the heavens and earth in 6 days and then rose over the throne in a manner that suits his majesty. Good. He knows what goes into the earth and what comes forth from it. Yes. And what descends from the heaven What's and it? what ascend there is. He. It is he. It is he. One or two for Nyankopɔn who created one or two for Nyankopɔn the board the heaven and the earth in 6 days. Was who a ball a suru near Sasi ewo and Nansium. Pangaso the Nansian a boy. Therefore, the ayah is fee. What the by English man in a womb a fee. And all the by English man a in. I just want ball a suru near Sasi ewo Nansium. And he said, what did 5 days? Nina and a boy a suru and only 1 day boss. I said, yes, I didn't be any 2 for Nyankopɔn. It was say on Nansium, who can Quran by Binsua, was Wallaka the Lakra Samawati wal ard. Verily we created the heaven and earth and all that in it in 6 days. Wama bainahuma fi sitati ayam, and all that in it in 6 days was in my matna bilugu. Was it there is no fatigue or harsh fall on me. That is my power and my knowledge. Was it no creator? Was it me Nyankopɔn baako ni di ontosio ontonko? We hear bibia hiano. Nipa na hia bibi wasi nipa sura bofo bonsam ye nyina ya kabom se be kwante na wasi ntimi nyina na nim 1 second waso Nyankopɔn waso obo suru ne asase e wonansiam na me Nyankopɔn me bewie mamre me bowie ya waso obo wie wa amre na chese eye ono ani tumi e no bo eti sa wo ba Bible ma Genesis chapter 1 wo kenkan ho a wasim fitiaseɛ no wase Onyankopɔn bɔ soro ne asase eti ukika de akɔna no wase Onyankopɔn bɔ soro ne asase wɔde nansia na bɔ soro na de ada ɛtɔsonso no wɔgye na home ɛna Quran sɛ nyame adi abɔ soro ne asase wɔ nansiam na ɔno Onyankopɔn bɔ wie wɔ amrɛ nti wɔgye na home because Nyankopɔn mrɛ nyame ontonko nyame wɔna nyame wɔmrɛ. So I want to catch out so what you say. I know be no affair na Quran no. I say football ni ebo. Enti ebo no edu ba bia. Now obi na ayu sulia. Na ke say what one pa ho na osen. Eno na ye kɔ no. Quran say esoro ni asase otumfo Nyankopɔn wotumi a oboye no. Because we see esoro mra na eba. Asase mra na eba. Wo mra na wakase enne de matrese jima home onya nipa enipa ne bre ana meboa Osmanu enya nipa ne bre nipa ne nti Quran dispute that fact eti na mom nyame de Quran mu wase ampa enansia na obosoro ne asase na osi enna ohunu tira na hingwa so kokroko ohene mo ohene wono nyame na hingwa so no obosoro ne asase wonansia mu wie no enna ohuru tira na hingwa so thumma astawa ala al arsh ohinne chese ohuritina na hinga no so ni throne
okokroko insabrani onyame okokroko that he created the heaven and earth and all that between them in 6 days and then rose over the throne after he created them. We discussed this before in the explanation. Allahu Akbar. Yechiremu. Onuya yegusua yechiremu. Masha Allah. Yankopon na sumdue nka obi a. Amen. Enti Quran sa ya'lamu ma yuliju fil ard. Naam. Wama yakhruju minha. He knows what goes into the earth and what comes forth from it, and what descends from the heaven and what ascend there is. Enti obi bia obeba asase so ha. Na wonni nimdie bia oka yetimi busana. Waso wonni nimdie bia na obetimi de na compare otumfo Nyankopon. Efise nyame na me yate ase Quran mu eversen. Nyame yate ase Quran mu say ya'lamu ma yuliju fil ard. Ade wo esoro ono otumfo Nyankopon nim ni nyina. 157 verse 4. Verse 4, de wo soro wonim ni nyina. Ene de wo asase aseo esuo ba bia nyame se onim ni nyina no. Enti ade obo ye bia bonsam jam heaven atemuda everything nyame se onim ni nyina. Ene da wa hihye nyina nyame se onim. Enti yakobusa nkomisheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam se enkomisheni da be na atemuda no beba wo se onim. Ache se ontumi nya nyame ma ne nya yie. Ontumi anya nyame ama ne nya yie. Sanso ane ekobusa Yesu Kristo ewo John Mark chapter 13 verse 32. Was it David don kro no de obi anim oba ne po nim agise asorabofo kro anim agise otumfo Nyankopon. Eti Quran they are making, he has made it emphatically that whatever in the heaven and earth, he knows whatever is in the heaven and on the earth. I don't think that's okay. Surah Bia, your friend is Surah to An'am, Quran chapter 6, verse number 59. Well, Yami can't send you her and also Babe Fuan Semuya, ye can so. Wa in the whole Mafati Hulagaiba, La Ya'lamuha illa huwa. ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط الله أكبر من ورقة إلا يعلمها ولا خبة في ظلمات الأرض والأرطاب واليابس إلا في كتاب مبين. And with him are the keys of all that's hidden. Wanuna safwa nyema asie bia ne safwa won ho. Nim die bia safwa won ho. Adi bia safwa won ho. None knows but he alone. None know them. Obia ni wono mo a onim agise ono otumfo Nyankopon. And he knows whatever in the heaven and the land and the sea, and not leave fall, but he knows. Adia wa asasi asi onim, esoro onim, dia wa epumu onim, asi ahabai bia ntin to abre ono otumfo Nyankopon. Kura na ekasa no. Ha. Ahabai bia ni wa beti ato abre ono otumfo Nyankopon onim. There is not a grain in the darkness of the earth, nor anything fresh or dry. Bibia ni hono mo e wa asase ase say ye enobaye say ye den ana say ahaban e wa asase ase a asia ye tum a asie no anything fresh or dry. Bibia ni hono mo e fresh abia si ni hono mo ahoa, but it is written in the clear records. Na Nyankopon atworo dada e won book mu la hon man fools Nyankopon onti en Bible. Eti ya twaso a na Nyankopon ka se wama yanzilu minan samaa, wama yanzil minan samaa, wama yaruju fiha, and what descend from the heaven. Was it your every soul ade babiano otumfo Nyankopon e aware. Ebi die na every soul ba ensuo
efiri soroba nyame na command ye snow efiri soroba nyame na command ye hail and whatever efiri soroba nyina nyame na command ye munukum bosuo ensuo nyame to wono nyankopon na decide ma saa niema no eba wono na command ma saa niema no ba wono na osoma the honorable angels na sura bofo a ahobrasefo ema ne ba Allahu akbar wama ya'ruju fiha na osi and what descend there to sura bofo enyina womo sane eba nyina de womo de ba nyina otumfo nyankopon ennim ne nyina eno na maye komhye Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana hadisi mu سيرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل تكبير نيانكوبون اساني وسما سرابوفو اما سامره يا حماچين ekobo no nsien no numuyi na nyame asoma surabofo ama wo mo basase so a na wo mo ba nora anopa no so no mo so adi dwumadie ni nyina eko we hadith en komsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam dwumadie a yedi efiti anopa ye eko nyina surabofo chiro enkopim anwumre surabofo chiro omo betena mu akopim samre no mo so yedi nsisa ena omo friend say a shift. I don't know my friend is a shift. Now you didn't sister. You didn't sister. So about for where mo ko catch on to for Jacob say nyame ye ba ye no ahomachi no ebi ya sorry ahomachi no ebi tuntumo ahoma awia no ebi kwa sorry awia no ebi tuntumo anwumre ebi kwa sorry anwumre ebi tuntumo na emu ye hunkofo bi so a anopa no no mo ahomachi no wo mo eno mo ma girlfriends deda no mo fa wo mo na wo mo boy dwaman ye hunkofo bi so a anopa no awia no no mo te bia ba mu na bi ti wi ase ye hunkofo bi so a awia no na bi no ye niam bi amfata ebi no kontuko bi no bokro no ye hunkofo bi so a edu anwumre no so na bi no maketuo e de akwasi amanfo so no mo bokro no anuanom sansem we nyina omo gada ni nyina na omo de akọ omo gada ni nyina na omo de akọ eti so omo gada ni nyina na omo de akọ dia ani na kan hu ni se dwumadie bi a wo ye bi a omo be gada de akọ we ye chapter no ba bi e hura gina no ne ho commentary mpo ena ye de abai Quran chapter 57 ye 56 ena ye ko ho ensema wo mu no ena ye kyero no samre ye bie phone line no na ye ba line so 0503389311 0503389311 bomadra ne bowura studio hanamo na ye no kasa wa video we so ai 0503389311 ubetumi so afresi 0550003821 0550003821 ubetimi afre asiso sesi ama ye no akasa ye di ka kire o se sometime we e la let cardinal no de djuma de bia wo ye bia papa no so samre we usika no bibia na fa ye nyame adjuma samre we na ho chese o yiro ho da afi be hia no nyame be ye moho ye sramo enne enko na wie ye no enkopem kina na nka yetuma gada prisoners ne de ne nyina na fidie no so radio so de de tua no so ne yetuma gada ne nyina ne yetuma tua e de aboro so onu agidie ne a obefre bia no bomodena se obeye mo akakra de yetuma to program no so anya sa de a se de aka kire mo no anche ye beja program no etuma fresh 0503389311 and say 055003821 055003821 ubetumi afre asi sala no so na yakoyanim kakra good ubetumi afre asi 0503389311 ubetumi so afa phone na fe woni ya subscribe iradani ko Google Play Store na ko download una ko Google Play Store no atro iradani atapo iradani ho how we say valet yi be pie na do start app so na a download amount na fe we say iradani TV ho
yɛda ne Facebook no hɔ ɛna radio no so hɔ yɛwie a radio no 24 good hours wode start up so a wobɛnya sɛ ɛkɔ programs no nyinaa ɛkɔ so enti wobɛtumi afrɛ sesi a na yɛne wɔ adi nkɔmmɔ ɛberɛ a yɛgu so ɛtoa so na yɛtoa program no so no nam yɛnkɔɛ verse 4 enti Quran ɛna yɛtoa so a yɛkyerɛ mu no wasi wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir wasi wa kamu and he is with you by his knowledge wheresoever you may be. Allah is all seer of what you do. Wasi otumfo Nyankopɔn wa kamu what did they be said babia wobɛkɔ bia deɛ wobɛyɛ bia sɛ woyɛ hwan a bibia woyɛ bia no otumfo kan ho baabi okura ne sɛ nyame ɛbɛn wo kura ɛsen wo kon ho ntini enwi wo kon ho ntini nyame ɛbɛn wo sen enti wasi wa huwa maakum aina ma kuntum baabi a mokɔ bia no otumfo Nyankopɔn kam ho sɛ mo yɛ nipa mienu a nyame ka ho ma ne yɛ miɛnsa wallahu bima ta'maluna basir wasi otumfo Nyankopɔn ɛna wo hu adeɛ bi a enipa dasani ehu wei kyerɛ sɛ he is watching over you wɔhwɛ and witnessing your deed ɛna wɔhwɛ wo dwumadie nso wherever you may be baabi a wobɛkɔ biara no tokuro bi a wobɛkɔ akɔhyɛ mu biara no tokuro na wɔkɔhyɛ mu a wode nsa ato obi yiri kɔn mu no nyame so wɔhwɛ korɔ no na wobɔ no nyame so wɔhwɛ awudi a woyɛ no tumutumu na woyɛ no nyambrasam adwama a wotwe nyame sɛ ɔhwɛ baabi a wokɔ biara no wa huwa ma'akum aina ma kuntum baabi a mo biara no ɔse ɔhwɛ mo bibia ho sinimdie biara no ɔno otumfo Nyankopɔn ɛna wɔ ɛwɔ number ne 0503389311 number wobɛtumi afrɛ asi yesu sesi a na wone yakasa yenim sɛ ebi kɔta adwude bi so ɛyɛ abrɛ nanso wobɛtumi afrɛ question bi a wobɛbusa ɛne nkyerɛkyerɛ na ayɛyɛ no deɛ kyerɛ wadwene ne deɛ ɛhyɛ wo nkora ɛne deɛ nyinaa wobɛtumi aka ho asɛm na yɛn nyinaa yɛate ebi ɛwɔ afidie so ɛhɔ na wobɛtumi de afa live so 0503389311 0503389311 eti Quran chapter 11 verse 5 nyame ka asɛm bi ho emse obi abala no so hello okay emse akati was it no doubt they did fold up their breasts and they may hide from him surely even when they cover themselves. Hello, assalamu alaikum. Alaikum salam. Udin baby akasa free. Asuma se no wa hefa. Good. Anyina se enough. Yetie opa. Cool. Ai, lidaba sisa. Run mo pa. Mama Good. Yeah, you want to remember, Uh-huh. how are you? So, yeah. You never said, yeah, so many, yeah, so many, of course, We go so chiremo. Ti o ma o se nyanya so mo no mo anfa o madwene nte. Na o mo de o madwene ate no obehu se nyamso ma na se nyamso enye nyamso o mo mpa Quran ne bi no mo nkan na wo afuo ba ko a adanko a ofise wo afuo a ofise wo kwan wo afuo ada ba ko ye obi afuo mo na mo se yes say obi obodifo sin eti Quran no obi a ohia bibia no de ofre ne e be che free free of charge it has bibre anyina se all the way nzema no ho a ya me shira bibre number near 0503389311
050 3389 311 and I say 055 003821 055 003821 ha wo so ubetumi abalai no so ebra eguso a ye kirekire mu ekono na wo so abalai no so afei ubetumi akọ iradani ewo online na wakọ akọhwe YouTube so Facebook ene radio no so ubetumi akleke so na watie ni nyina no I don't think ya church obi bia momo na say mo be boy MTN mobile number no so me de tudwa 0243437176 0243437176 0243437176 etu metumi afre line no ya contribution na yenyina yakọ wa enim se ba this time what did awie kama wokoya asore anaso ya asore awie metumi afre we na ye tufa na ye ko Alhaji Alhassan one Aldia Sala yakopon hira mo pa se programming mama ekoso kama ehun hira yakopon o mama bre nye kwa da mo fifire nye kwa nyame be hira mama masefo nyina sanso ne etufa na ye ko ye fansa masadusu jeke ene Ajia ma Adiza nso enche jeke company nso ewo Sakragwa wa unim okọ HF nchen wa cement ne nchense ne bibia ho musabe ka bi sanso na brother Anas company limited motors ehon so okọ Arabic school mu ha bo modra na okọ spare parts bia ohia bia no ye be ye de ama oboko kama na o chese the price ne da form pa good the fries no at the form kama na watumi anya bi e de yayi sanso e na wokọ Alhaji Alhassan so asamra ba onso ton spare pass ne ka ho ne ma rhino ho ne ma bibre usa beka no di wokọ na onya busa Alhaji Alhassan spare pass udu station ha ude busa ubusa omo be kirew ama onso watumi anya spare pass ede akohihye uka kama ama bibia ato niye saso na Islamic Online University samre yeguso a ye try exams obi bia opese onro bia no yewi a ye number na ye tudja no na wafa ye tro foreign exams international exams erunti uwi a wo ye international certificate yesu ade ni nyina computer so nti wo ba ye be kirewo enema bienu me sape ne ye be kirewo na wankasa wobetumi ayai o register ni nyina kwa bridge certificate bibia be bro wo be call lectures ewo computer di musa sanso na ye herbal life product enso ewo Dr. Abdullah ono ena o handle ende no ana ya no ma samri yegina ho o pese o ton bi kura na inshallah wo nya ton number wo be fresh si ya no ewo video so 0503389311 0503389311 and also with my friends is 055 0003821 055 0003821 good so call Facebook ma commenter WhatsApp comment eba say obi so free Mankasim na o kire say your friend no Ishaq Asumai also free Mankasim was it thank you very much we are listening to you from Radani Ghana also say Otie free Radani Ghana keep on burning the fire you will burn the fire we so free also kasa free Bogoso Ibrahim also Bogoso Ibrahim so say we are listening to the meaning of the Quran. Yes, you have to explain. Also say yetie Quran no nkyerase enso mu nkyeremu emo bia antiase nti wo also enti wo betime de WhatsApp message no so afa 0550003821
wobɛtumi de afa hɔ no mo 050 055 000 38 21. Good. Mr. Al-Hassan Mohammed. Mr. Al-Hassan Mohammed is so 80 all the way from Fanti. From Iradani. Good. And also say yes, that's the meaning of the Quran. Munchechiremu namanfo empese omusua Quran no. They should buy the Quran and learn. Good. And also Mr. Al-Hassan Mohammed. And also come on. Hello, assalamu alaikum. Udin baby akaza free. Idris yetio. Masha Allah. Wa alaikum salam Idris nyamishira bibre. Good. Idris say onoso otie Quran no asikyere di nyamenso enkyere. Good. Ye nua ba kon so e kasa free onoso hello assalamu alaikum. Udin baby akasa free. Udin Kofi Poku na wote ne sai. Yo, you do as in advance. Huh? Awade mienu atise wo nyame mu. Okay, nyame mbra awade mienu. Ukokura de mo nyame mbra Bible mu so kura nyame mbra aware mienu. Enti eno ane se obedi nokura ama omo eno ane no obi su se untumi ndi nokura. De Quran aka se yakoma mu akoma mu odopa de enya de obetumi adi nokura. De mo Nyankopon mbra oye ni yi a nyame be hira wo. Oye ni yi a nyame be hira wo. Good. When so from Facebook we say was lovers of the Quran. Omo dog holy Quran no, they would listen to you. Omo beti o. Obi friend baby a ye fa live stream no. Yourself free 055 000 3821 055 000 3821. Nua ba kon so free. Ono so your friend Adams Osman. Ono so say masha Allah wasi Nyankopon pa. Inshallah ono so tie papa. We should a malam t-shirt. Yes, Ramo, Mamu Fresh is 0243 no so I know we are o frame ya na mafa. No 0243 no 437 and so the mobile money fast one. Name Fresh 055 000 3821 055 000 3821 and I said 050 33 89311. Good. When so freaking Nanaba Salis. Ono so say very good. Ono so the other man no Nanaba Salis say very good. Enti ubetumi dia fa WhatsApp message no so say the maka kire wona am for the fafa so. I was 02 4055 000 3821 055 000 3821. Among for a day afaso. Good. When so every Adiza Swala also a day afa WhatsApp message so say or kasa free takwa insuayem radani Ghana and download you na OTA our takwa insuayem was insuayem baby insuayem. Okay. Adiza Yamishra will say yes, we are listening to you. And also say OTA the meaning of the Quran. The Quran is very great. Quran no was say a very great was say a come up a go. And 050 3389 also bet to me the afaso na waba line so na yene wo akasa our life our 0503389 look as if say among for the message ni bibre afa WhatsApp
ɛso ɛde abrɛ ne anɔpa yi ɛna yɛtie mu wetumi de afa the same line no so 055 0003821 na mmom memfrɛ nsi 024343 7176 wei so de ne deɛ no so ɛfiri obi aba line no so. Hello, assalamu alaikum. Udi ni baabi akasa firi o kasa firi he. Hello, assalamu alaikum. Shed ohe fa fojo krum awo se du ka yeti opa oya den oya omo ya ishai na oya den ai obeka ma na pie fi se ya kan ma ni pie na wa ma meto no so nti wo so obe ya obeka ma na pie pepepe. Good. Okay, me da se pa 050 3389311 yemre no akakakra bi na yekọ eno nti obetimi afresi 050 3389311 emte messages no adoso pa eno nti ye chia obi bia wotie every morning na machi bia about 5 o'clock 4 o'clock na odi ato ahanomo odi ato royal odi ato tricky na odi ato na odi ato iradani online baby bia odi befa bia no onsa betumi akayen na yetumi ene wadi nkita ho nyame mu ene kura ne nkyerase part 2 chapter number 2 chapter number 2 57 na yabo wura mu a yene wo ka ho asem yi se yenua ba kon so the message aba all the way from Asanwene so. Where is Asanwene so? Sahi Asanwene so. Hello, assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Udini baby akasa free. Pacho me kasa free mo sa du kwa friend Zakaria. God yeti pa. Pacho esen bisa tu ka. So admin US here. Na wa so da ya no obada. O so re wit ma yiri na lo ko jara na yiri. Wo sorry akodware network yiri ya no so. Pacho so ati ase. Good. O sorry akodware network yiri ya no so. There are say good. Say amanfo eno na omo eka. Good. Amanfo na aba ewo WhatsApp line so. We so edim Ajara Mohammed nso kasa free Jeju ewo enchi. Wasi Malam, thank you very much for the explanation of the Quran. We are listening to you live from Iradani. Mame empeke sa akolu. Hello, assalamu alaikum. Hello, assalamu alaikum. Alright. Aha.
Odofo Redani TV so na uhwe TV station kase ba ko abadwaman so a eji bumbum ewo baby a eno ko ne Paul Amanten so abesin edikanfo nyina Redani TV dia TV station a se okase wo bo dwuma ho daru ama wa emfa woni tokro bi a wo hye mu baby biara wo biara amansa nyina ebete wo nka Redani TV ewo dwuma de bebra edie se opese wo bo dwuma ho daru ema wo opese wo ye wo advert ema wa ya opese wo ye ma obia Redani TV ebe ya ma na wiasa fa na nyina nso ebete wo nka Senator no akamaya te asese omamu ewo nhira esen oje na afi so onyanko da ne woda anya ma onua na wanya ma me awrade eno nti Redani TV edudwumadi agu akwa so a yebo ehiafo yebo nyanka yebo prisoners ene wona ehia wo buburo kura eno nti odofo wotie mi na wafa wo fidie se opese wo boa se adwumadi wo boa enyanka ya eno ane se wafa wo phone ana wafa wo twodua na wabobo sa ahoma ya mede ema wi ewo Republic Bank so no ubenya ye number yi ewo 0332860663018 Mrs. Subio 0332860663018 and after Access Bank so 031162635261 031162635261 Ebi ana mobile money so na obetimi ayede abo anuanum ya eno so befa no 0243437176 0243437176 ana 0550003821 0550003821 TV station na ebo adwuma ho dera ewiasa fa na nyina beti de Redani TV nko aso yeda mase Redani TV suni yesomo sompa